Mhm. So we want to know how to work with data. Okay. So that's like the previous step before machine learning. We want to understand how to work with data. Okay. Now, this one is in short EDA. It is called EDA task. We want to perform two tasks actually here. The number one is try to analyze the data. Okay. Analyze the data to understand what is the data is about. Okay. What are different features in the data? How do they represent? All these things. By analyzing the data, what are the relations among the features? Blah, blah, blah. So that is one part. Try to understand the data that you are going to be working on. Okay, that's the first step. Number two is prepare the data. Prepare the data for the machine learning part. That comes next. Okay. Before going to the machine learning part, you need to prepare the data to take care some of the irregularities in the data. There are many other things. So we'll talk about it gradually one by one. So basically, these are the two important tasks that you are going to perform. Okay, not just any data set. Whenever you want to start working with machine learning, first you have to understand how to work with the data, then prepare it. Okay, so that you can proceed with the machine learning algorithms, train machine learning algorithms on other things. Acha. So let's see. What about data analysis? Acha. So today, the data set we are going to work on is called the Titanic data set. This is basically the Titanic data. That means the Titanic voyage data set, where many passengers survived, many did not survive. Okay, the data set is already provided to you in the data folder. So if you open the data set in the CSV file, try to open the data set in the CSV file, সবাই. Okay, you will find there are different features associated. So this is one data set that we are going to work on. There is another data set that is called the KDD cup data set. Okay. In third lab 3 folder in the Google in the GitHub, you will find another lab manual. Okay. Same task, the EDA task, but for another dataset, KDD cup dataset. Okay. That's for your own. আমি সবকিছুই করে দিছি, everything is given there, shown there. You just have to study it by yourself. Okay. We'll discuss on this part. We discuss the EDA part for this dataset on the class. This is for your own. Okay. But you should try 2 or 3 different datasets to properly understand how EDA is done. Okay. Acha. So did you open the dataset? Titanic voyage? So do you open it in the Google Colab? No, just CSV file. Just open it in the CSV file as a CSV file. টেস্ট না নাকি ট্রেনটা ওপেন করব? ট্রেন একটা ওপেন করলেই হবে, ট্রেনটা ওপেন করা আপাতত সমস্যা নেই. There are two versions, train and test. We'll mostly work with the train for now. We'll talk about why this is train and test later. Acha. In the train, okay, if you look at here, on the first one, you will see that is the ID column, passenger ID, right? Acha na? Yes, sir. Yes, sir. So that is basically the random IDs of the passengers. Okay, 1, 2, 3 like this. You will find there are almost 900 passengers there. So every passenger is given an ID. Just like Eastern ID, passenger's ID is given. Okay, the next column is the survive column, right? Yes, sir. Now, let's start asking this question. What does this survive column actually mean, right? What does it represent? This survive column, it represents So whether the passenger survived or not. Okay. And if you check the Yes, values, you will mostly find there are values. So every feature is detailed, is provided in the Kaggle. Okay, the link is also provided in the notebook. I am just mentioning now for viewers. The value can be either 0 and 1. 0 means that the passengers did not survive, the passenger died. 1 means the passenger survived, did survive the voyage. Okay, so here, when you see the data set, you can ask this simple question. How many of the passengers survived and how many did not survive, right? Can you get this answer from the CSV file? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can.
CSV file থেকে এরকম simple calculation we can get this out. We can also do it in Python. আচ্ছা, let's see. What is the next column? P class. P class. P class actually means the passenger class. Okay. It means the passenger class. In which class the passenger? Sorry. You will see the values are like 3, 2, 1, 2, 3, এরকম like this. So these values can be either 1, 2, and 3. That means the first class passenger, the second class passenger, third class passenger. There are three category of passengers. Again, we can ask the same question. How many passengers were in the first class? করা যায় না? How many are Yes, in the sir. second Yes, sir. class? We may want to understand. We may want to learn. There are another question that we can ask. Is there any chance that third class passengers and the survival chance of the passengers, Yes, sir. Yes, থার্ড sir. right? ক্লাস বেশি মারা গেছে। এটা Because থার্ড ক্লাস না স্যার, এটা মানে যে কোনো ক্লাসের জন্য হতে পারে। yes, যে কোনো ক্লাসের জন্য হতে পারে, because we have seen in the Titanic movie that passengers who were in the third class, they are mostly did not survive, right? Yes, sir. First class Yes, sir. passenger first went into the boat. So we want to prove by this data set that practically, numerically show it that whether that is true or not. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? Yes, So, sir. so these are like Yes, some sir. of the questions that we start to ask whenever we get a data set. What is the relation? So this is our prediction column. This is our target column. Okay. And the rest of the things that we're going to see one by one, these are the features or relation. Okay. আচ্ছা. So then what is the next column? Passenger class পরে The The name. 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 The name of the passengers. Every passenger has a name. Is it related? Is it related to the survive column? স্যার হতে পারে, কারণ হতে ছেলেদের পারে, নামে স্যার। মিস্টার আছে, মেয়েদের নামে মিসেস আছে, সো ওইখানে একটা কোরিলেশন আছে। Yes, there is one correlation there can be that's based on gender. Other than that, is there can be anything? Can there be anything? নো স্যার স্যার। ওনার হইলে স্যার মানে সার্ভাইভাল চান্স বেশি থাকতে পারে। কে? মানে উম, যে ওনার তাকে প্রেফারেন্স আচ্ছা, বেশি দেওয়া হইতে yes, পারে। there can be some particular names that has can have good chance of survival, but basically in general, for if you consider any general data set, name is just a random name, right? It does not actually Yes, sir. represent anything specific. Unlike passenger class, there is some dominating feature, but this is not a dominating feature. We can get some relation, but basically it's just the names. Acha. What is the next column? জেন্ডার। The gender column. Okay, so you will find it is either male or female. So again, we can ask the same question, whether is there any relation between the survival chance of male and female? Because we know the females are স্যার। first to get on the Yes, sir. boat. So is there any chance, ইয়েস স্যার। right? Yes, sir. Okay, this is another question. What is the next column? এইজ। H. Age. So basically that's just the values you have. You will find 5, 6, 30, 40. So we can ask this question, which age most passengers fall into which age, right? This is one question. If most of the passengers are from which age? Also, we can ask this question, how many of the passengers are children? করা যায় না? We Yes, want to sir. know. Yes, sir. We might also want to know how many children survived and how many children died. করা যায় কি না? Yes, sir. Right. So these are like the questions. Again, try to understand. Whenever you have a data set, you first try to understand this question from the data. Okay. So for another data set, the questions is going to be a little bit different, but conceptually they are the same thing, right? This type of questions you have to ask yourself. Acha, what is the next feature? SIB. SIBSP. আচ্ছা, এটা হচ্ছে siblings and spouse. মানে the passengers, how many siblings and spouse did the passenger had? Okay, so basically it is can be 1, 2, 0, blah, blah. Then you have PRCH, parents and children. How many parents and children they had with it? It also some numbers, some number value. Okay. Then you have the ticket column, Okay. right? That's basically Yes, the sir. Yes, ticket sir. number. Does it hold any significant value? No, sir. No, No, sir. sir. No significance because it's just the ticket number. Your ticket number can be some random value. What is the next? Fare. Fair. Yeah.
So the fare is the ticket price. Can it be anything related to the survival? No, sir. No, sir. Yes, it can be. How? তো এই যে ক্লাসের উপর ডিপেন্ড No, করে। ক্লাসের সাথে class, রিলেট করে। Just the class. You have a class passenger So class. problem. we have to have some way to define, right? That check the relation. We need to have some way to check the relation. Is this related or not, right? আমাদের এরকম একটা কোশ্চেন থাকা উচিত না যে is this feature related to the target? Not just from Yes, sir. intuition, but from some numerical or mathematical way. Can we figure out whether there is a way to figure out two relation between two features? Not just from intuition. আর কি আছে? Embarked, right? The cabin. Simbar. কেবিন নাম্বার, আচ্ছা কেবিন আছে। Cabin. কেবিন ইজ বেসিক্যালি দ্য কেবিন নাম্বার। আচ্ছা আচ্ছা আমি নিচে দিই, এখানে না দিই। কি হয়ে যায়? আচ্ছা, then you have cabin. What is the first value of cabin? C85. ফার্স্ট কলাম, ফার্স্ট রোতে ফাঁকা ছিল না? The ফাঁকা, sir. first row ফাঁকা. Yes, the হ্যাঁ, first row ফার্স্ট রো ফাঁকা. ফাঁকা। দ্যাট মিনস দেয়ার আর সাম মিসিং ভ্যালু, রাইট? Yes, sir. বেশ কয়েকটা মিসিং ভ্যালু দেখা যাচ্ছে না? Yes, sir. অনেক। So that means the data actually has, this data particular has some missing value. Okay, missing value has a problem, is a problem. That means we don't know that particular feature information. So especially when it comes to machine learning, there are many machine learning algorithms that cannot work with missing data. Okay, they cannot just proceed with missing data if the data contain missing data. So you have to handle the missing entries. So this is a issue that we are going to tackle later. আর লাস্টেরটা হচ্ছে তোমার embark, right? Sir. Where the passengers started their journey. So you have S, I think P and C এটার or মানে কি SQ. স্যার? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে in which, from where, which place they started their journey. This represents three location. I think this is Southampton. Okay, this is Queensland, I think. I forgot this name. Okay, three different locations where passengers actually abroad the journey, abroad the ship. Okay, so basically this is your data set, and just from looking at the CSV file, we have some questions that we have found. Now, all these questions, can we find the answer of all these questions from the CSV file? No, পাওয়া right? যাবে তো। No, স্যার, It sir. can মানে be very difficult to find some of the answers. So basically, we will try to go and look for the answers from the, instead of the CSV file, using Python. Using Python programming, we'll try to find the solution of these questions. Okay, and see how actually they work out. So let's go and see how to get these answers. So that's the first part. You look at the data, try to see how these features are, then start your analysis in the Python. Okay, so the first thing you will do, go to your Colab. Okay, in your Colab, you will see in the first file, import library section. আছে না? Yes, sir. Yeah, run this tab, run this cell. Import those libraries. You have pandas because we are going to work with simple CSV file. So we need pandas, we'll need NumPy, we'll need matplotlib, and we'll need C1 for plotting. Okay, run that cell. হয়েছে সবার রান? কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে? If you are working in Jupyter Notebook, you might have to install C1 library. If you are in Colab, I think it is already installed. আচ্ছা, the next step is import the data. So you already know the read CSV file, pandas.read CSV. So read your file. Okay, run that cell as well, and you will see the data is okay. Now, এই স্টেপে কারা কারা আটকায় গেছে এখন আমাকে বলো, এটা কার কার রান হয়নি? স্যার আবার রান করেনি, but I did upload the CSV files, but it did not run. So your CSV file is not uploaded, ওই জন্য রান হয়নি। আপলোড করছো CSV ফাইল? হ্যাঁ, এটা তো মানে ফাইলসে গিয়ে এখানে একটা আপলোড সেকশনে আপলোড আইকন আছে, ওইখানে গিয়ে আপলোড করছি, বাট কাজ করতেছে না? ইউ হ্যাভ টু শেয়ার ইউর স্ক্রিন, তাছাড়া বোঝা যাবে না।
screen. So আপনি শেয়ার করলে মেবি আমি শেয়ার করতে পারবো না, রাইট? শেয়ার করার ট্রাই করে দেখো হচ্ছে কিনা। না, you cannot start screen share while the other participant is sharing. আচ্ছা ওয়েট, সি এখন শেয়ার করা যাচ্ছে কিনা। I can now. আসতেছে। এই যে স্যার, হ্যাঁ। So এই যে Titanic CSV file, this is the আচ্ছা file ওয়েট, section, PDF. আরেকবার রান করো তো সেম সেলটাই। স্যার আমার মনে হয় ওর এই ফাইলটা একটা ফোল্ডারের ভেতর আপলোড হয়ে গেছে, আচ্ছা হইতে মেইন পারে, তাই ফোল্ডারে মনে নেই। সো তোমার এটা ড্রাইভের মধ্যে চলে গেছে। ওই যে সবার বামের ইয়াটাতে যাও তো, সবার বামে যেটা, হ্যাঁ আপলোড যে সেকশনটা আছে বামে, হ্যাঁ। হ্যাঁ ওইখান দিয়ে ওইটা থ্রুতে আপলোড করে দেখো তো। ওইটাতেই আপলোড করছি স্যার, ওইটাতেই হচ্ছে এই যে এটা আসতেছে, এই যে আরেকটা। আচ্ছা সেক্ষেত্রে কপি পাথ দিলে তো হওয়ার কথা, হয়ে গেছে। হ্যাঁ তখন আলাদা, এটা তো ডাইরেক্ট হয়ে যাওয়ার কথা, এরকম তো হওয়ার কথা না। আচ্ছা এই টাইটানিক ট্রেনে যাও তো দেখি। টাইটানিক ট্রেনের ওখানে রাইট ক্লিক করার একটা অপশন আছে, ওই যে রাইটে ডান পাশে দেখা যাচ্ছে না, হ্যাঁ ওখানে দেখো তো দেখি। হ্যাঁ এই যে এখানে কপি পাথ আছে একটা, ঠিক আছে। এই পার্টটা হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে তোমার ওই যে পান্ডাস ডট সিএসভির ভিতরে দিয়ে দাও তো। pandas ডট এইটারে। হ্যাঁ এখানে পাথও দেওয়া যায় ফাইল নেমের জায়গায়, প্রথম লাইনটা, সেকেন্ড লাইনটা কমেন্ট করে দাও আপাতত। আই থিঙ্ক পাথ দিলে কি আর কিছু লাগবে, পাথ দিলেও হয়ে যাওয়ার কথা, হয়েছে না, এই তো ইয়া গুড। হ্যাঁ এখন পাঁচটা টেস্টেরটাও করে দাও, হয়ে যাবে। আর কারো কোনো প্রবলেম? সবাই পাইছো আপলোড করতে? সেম সমস্যা হচ্ছে, আপলোড হচ্ছে না। দেখি মানে আপলোড করা হয়েছে বাট শেয়ার করো। No. নিচে যাও, রান করছো, এই যে হয়েছে না নাকি? আচ্ছা রান করো তো দেখি। হ্যাঁ রান হয়েছে তো, রান হয়েছে, নিচে যাও। অ্যাড টু পার্ট কিরকম করবো স্যার এই পার্টটা? হ্যাঁ বলো। পাথ কপি করে দেওয়ার পরে হয়েছে, হ্যাঁ আগে পাঁচ হচ্ছিল না। ওকে, আর কারো প্রবলেম? আচ্ছা, so I hope that everyone managed to upload the data set. So in the data set, if you look at it, it is exactly the same as the CSV file that you have. তুমি যদি তারপর নিচে দেখো, ওখানে দেখবা যে 891/12 লেখা আছে না, এতগুলো Yes, রোস, sir. এতগুলো কলামস। what do they mean? This is the number of samples. Entries. Number of samples, that means in our case this is the passengers. So the train data that you have, it contains 891 passengers information. 12 columns means there are 12 features. The features we just talked about a little bit earlier. These are the features. Okay, so basically we have the information of these 900 passengers. So less than 1000 means the dataset is fairly small. Okay, not too small but fairly small. And the KDT cup dataset that we'll see, that is the other one that have been provided to you, that has lots of data. Okay, you will see that the dataset size is more than 100,000. Okay, there are many samples, so things are a little bit difficult to understand directly just by visualization. You have to analyze it. আচ্ছা, any question up to now? কারো কোনো সমস্যা? Okay, so if no, let's proceed. So we have imported the data set. Now let's see
try to analyze the data a little bit one by one. So first one, you will see there is a function called data frame dot head or dot tail. There are two functions that has been shown to you. Okay, you see this function shows the top 5 rows and this one shows the bottom 5 rows by default. Okay, just for your easier visualization. So if you want to check only the last 3, you can write tail.tail3. It will show you the last 3 rows. If you write 13, it will show you the last 13 rows. That's the simple function. Okay, you can check the top 5 rows, top 10 rows like this way. ওকে, চেক করে দেখো, একটা নতুন সেল করে রান করে দেখো, দেখা যায় কিনা। আসছে সবার? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, the next thing that we want to get the column names. Okay, what are the names of the columns? This is important to check because why it is important to check, you will find it more clearly in the next one. So basically, acha, let me show you. You already seen the columns. So if I write df.columns, it will give you the column names. Okay. If you df.columns.values, if you write like this way, it will give you the column names as a numpy array. Okay. If you run the cell without this one, dot values, you will see this is going to give you as dot index type. Data type will be an index type. Another data type, not an array. So this is needed sometimes. Later you will see this is why this is needed. So basically we want everything as a numpy array. That's why I have used dot values. Okay. Now again, in this function, when we call this one, why I have not used a first bracket? When we call on a method like this, we use a first bracket, parenthesis, right? But here I have not used any parenthesis. Why? কেন? Because it's a কারণ এটা function. অ্যাট্রিবিউট এটা? অ্যাট্রিবিউট Yes, this is not a method. This is not a method. This is one of the property of a data frame. Just like length of a list is a property, so ঠিক তেমনি the feature names is a property of the data set. Okay, that's why you don't need that. আচ্ছা. Next, if I want to check what are the data types of the columns, we can check d types. Okay, আচ্ছা. Data types, it gives you the data. D types, it's the data types of the columns. You will see some of them are integer type, int64 আছে না, দেখা যাচ্ছে পরের সেলে? Yes, sir. Some of them are integer 64, some of them are floating point, right? That means decimal point, and some of them are object. So basically integer data type, object means the string data type, and floating point means some floating point value are there. Okay, আচ্ছা, এটা কি স্যার মানে কলাম গুলার ডেটা টাইপটাকে জাস্ট বলতেছে, রাইট? হ্যাঁ, জাস্ট কলামগুলোর ডাটা টাইপটাকে বলতেছে যে কোনটা কোন ডাটা টাইপের আর কি। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, আমাদের কেন নেমগুলো চেক করা দরকার। ইউ উইল সি সামটাইমস, লেটার ইউ উইল সি ইন সাম ডাটা সেট you are writing like this way, data frame of age, but এটা তোমার একটা error দেখাচ্ছে, you don't understand where this error is coming from. Okay, what happens sometimes is that basically in many of the practical data sets you will find the age is actually this. What is this difference? So এখানে one এজের পর space. হ্যাঁ, এখানে একটা স্পেস আছে, এটা অনেক ডাটা সেটে হয়। ডাটা সেটের নামগুলো যখন সেভ করে পাশে একটা স্পেস অটোমেটিকলি রিড করে ফেলে। সো তখন যেটা হয়, this is actually with the space is actually the name. So it's better to check the column names at first, see what's the exact name. Okay, and when you have a space like this, how do you remove the space? কি করা যাবে? একটা ফাংশনের নাম বলতে পারবা? Remove function. Read. হ্যাঁ,
specifically Oh, for Dot strip. বা strip. ড্রপ Yes, there is a strip function, string এর. Any string, if you write strip, it will strip the string value left or right with any white space character. Okay, this is a good function. So এটার you can apply it to remove any kind of, if you find some of them like this way, you can apply it to remove this. This is a very practical scenario. You see, data when it comes, raw data is very messy. Many issues can appear. So you have to take care of this issue. That's the task of the data scientists. Okay. So if you are going for a data science competition, you will find this kind of booby traps, small traps. Acha. So basically, this is our data type. Now, when you check this one, we want to understand one thing from here after these things, that what are categorical data? Okay. What are string data? What are our numerical data? Okay. Because they have their own function. For string type of columns, we need to apply some feature and some functions. For numerical value, we have different. For categorical value, we have a specific set of functions. আচ্ছা, সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ থিংস, এই কারা এত আইডি লেখা শুরু করছে ভাই? আমি আইডি লিখতে বলছি, এত তাল লাগলো কেন? আচ্ছা, ক্যাটেগরিক্যাল টাইপের ক্ষেত্রে, সো হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ইন দ্য ক্যাটেগরিক্যাল টাইপ ডাটা টাইপ? উই হ্যাভ জেন্ডার, রাইট? উই হ্যাভ প্যাসেঞ্জার ক্লাস, দেন উই হ্যাভ পোক অফ age, ইনভার্সন, আর কি আছে? so age, Age is a numerical value, not a categorical value. Categorical means 1, 2, 3, 4, 5 category. Okay. Age is numerical. 0, 1, 2, Survive. 3, 24. Survive. Yes, survive. Then you have the sibling, spouse, and parents, children. আর কিছু আছে? আমার মনে হয় এই ছয়টাই। Parents, children, class, survive, and gender. Yes, exactly. Then if you look at the string value, you have the name, right? Name is the string value. Then I think cabin টা string এ আছে. Okay, numerical value মধ্যে fair আছে, like this. Okay, you will get an idea. So any data set you find, you try to take some idea about which are categorical, which are string, which are numerical. পরে অ্যানালাইসিসের জন্য এই জিনিসগুলো লাগবে। আচ্ছা, এইটুক পর্যন্ত কার কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, No, sir. okay. Now we start our analysis. Okay, we try to start our analysis with some simple function. First of all, let's say any column, let's say df dot আমার কি কলাম আছে, জেন্ডার কলাম, ওকে, dot value counts. Okay, there is a function called value counts. This one, what does it do? It gives you the information how many females are there and how many males are there. Okay, so if you run that column, you will find that column there. If you run that column, you will see that there are কতগুলা, 577টা ফিমেল, 314টা মনে হয় মেল, আর উল্টা বললাম, আছে আসছে। yes, sir. So I think this was one of our question previously. We asked how many males are there and how many females are there. Vice answer. Yes, sir. yes sir, So similarly, we can apply this same principle to other ones like passenger class. You can check how many passengers in the first class, second class, and third class. You will see there are more third class passengers than 1 and 2 combined. আমার কথাটা কি ঠিক হচ্ছে? ঠিক বললাম? Yes, sir. So if I ask you these questions in the exam, আমি এরকম একটা বলে দিলাম, verify that the third class passengers, there are more third class passengers than first and second class combined. বের করে দেখাতে পারবা না ডাটা সেট থেকে? হ্যাঁ স্যার। yes sir, হুম, আচ্ছা। So basically you can check different one and see how many. So check the survive one, how many survived or not, how many survived and how many did not survive. কতজন সার্ভাইভ করছে? 342 জন। And did not survive almost 600. Yes, sir.
I think 549। 549. 549. Okay, so you see, almost twice the people did not survive, or twice actually, close to twice, 540. So most of the people did not survive. Okay, acha. So basically, this function is for univariate analysis. Univariate means only one feature information it can provide. So the questions that we had asked previously, remember, if you see here, these questions like how many survived or not, how many survived or not. Okay, these questions I can get the answer. How many were passenger class? But when the question comes, what is the relation between third class passenger and survival? Two feature together. That information cannot be obtained by only this function. করা যাবে? যাবে না। So this is for univariate. So this is the first one we have. We just only can find how many actually belongs to which category. So this is the first function we learned. Okay. Now check one thing. Check for age. এজের জন্য চেক করে দেখো কি আসে। রান করে দেখো একটা নতুন সেলে। স্যার কি রান করবো আরেকবার বলবেন, সরি। এজের জন্য ভ্যালু কাউন্টসটা আরেকবার দেখো, ভ্যালু কাউন্টসটা কিরকম আসে। আর আমাদের যদি একটা কলাম থাকে যেটাতে স্যার কোনো এন্ট্রি নাই, তাহলে স্যার আমাদের ডট ডি টাইপ দিলে ওইটাতে কি দেখাবে? কিছু যদি না থাকে অবজেক্ট দেখানোর কথা। স্যার 88 রোজ আসে। স্যার 88টা রো আসবে। So you see, when it give you age, there are almost 88 rows. Is it giving you some good idea just like this ones? No, ভালো sir. idea No, দিচ্ছে? No. See, the difference is this is a category, this is a numerical feature. These are categorical features, so we can get the idea very clearly. But when it comes to numerical feature, that idea is not good. So that function, ValueCalc function, is only good for categorical features. To get idea how the age is distributed among the passengers, we have to go for some other functions, not this one. Is it clear? বোঝা গেছে আমার কথা? sir. Okay, so we have seen value counts function. We have seen one of them. Let's move on. You will find many other things written in the notebook. Try to study those things by yourself. It will be very clear then. আমি কিছু কিছু জিনিস একটু জাস্ট করে যাচ্ছি, সিম্পল কিছু জিনিস, ওগুলা দরকার নাই, কিন্তু বাসায় অবশ্যই একবার চেক করে দেখবা পুরা 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 ফাইলটাই। আচ্ছা, so we have seen the univariate analysis, the first one. আচ্ছা, next one. Before we proceed, there is another thing we want to do. We want to find any abnormal scenario, abnormalities in the data set. Okay, this is to prepare the data set. When it comes to analysis, we also analyze for errors, mistakes in the data set to prepare it for the next step. So one of the errors is, for instance, missing data. This is one of the important issue. Is there any missing data there? Also, there are other issues like outlier analysis performed. Outlier analysis is to search for outliers in the data set, because we have already seen when you have studied linear regression polynomial, then KNN neighbors, you have seen outlier, presence of outlier can bias the prediction significantly. So we need to check for outliers. However, this one is not covered in the notebook. Okay, you will have to study by yourself. Time handy add করার. I have add this one for now, missing data. So let's see. There is a function called dataframe.isNull. This will check whether there is a null value or not. Okay, সাম পোর্শনটা কেটে দাও, সাম পোর্শনটা কেটে দিয়ে জাস্ট ইজনালটা রান করে দেখো, only run up to this and see what you get. কি আসে? একটা বুলিয়ানের টেবিল পাচ্ছে। হ্যাঁ, সব একটা পুরো টেবিলটা হচ্ছে ফলস ট্রু ট্রু ফলস এরকম আসতেছে না, একটা Yes, হোল টেবিল Yes, যতগুলো আছে পুরো টেবিলটাই। Basically, it is checking every entry in the data set, whether it is null or not. Okay, but we actually want the
total summation. Okay, I don't need every individual whether it's a null or not. I need the total summation. That's why after this one, we added a line that's called dot sum. It will sum it up column wise. Okay, column wise. Then I can check which column has missing entries, which column does not. Are you following? So if we run this thing, if you run this one, which column পাওয়া যাচ্ছে, কোন কোন কলামে মিসিং এন্ট্রি আছে? এজ আর Age, কেবিন। এই যে cabin, কেবিন, আরেকটা আছে embarked. না? হ্যাঁ, there is almost only two, right? Yes, খুবই sir. অল্প. How many missing entries in the cabin? 687. Almost 700, and this is almost 200. How many data that we had in the data set? কতগুলো ছিল? 900. 891. So you see in the cabin feature, most of the data is missing, right? This one I have almost 80% available, but this is merely two. But in this, for this feature, most of the data we don't know which cabin that passengers belong to. Acha. So this is first we have identified the problems that your data set has some irregularities, has some missing value, and we have to check for this missing value. We have to do something about the missing value so that we can process the data. That comes later. Okay, that comes later because when it comes to, you see, we are analyzing now, then we'll prepare the data set. In the data preparation step, we'll take care of this missing data. Is it clear? Any question? Acha. No, sir. So we have seen one function so far, dot value counts. Acha. There is another function called dot describe. Okay, if you check next, you will find that dot describe function gives you the overall statistics of the data. It will give you the mean value, the max value, the average value, the standard deviation. দিচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Look at the standard deviation of the fair column. How much? 49.69. 400? So 49.69. 49.69. What about the other columns? Columns. What is the standard deviation of age or others? is 14.5. Is small, right? Which one is the largest standard deviation among Sir, all? passenger ID. Passenger ID. Ignore that one. ওটা important না. স্যার ফেয়ারটাই সবচেয়ে বেশি। Yes, fairটাই সবচেয়ে বেশি, right? Why it is so large standard deviation? তারপর মিডিয়ান ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিয়ে জন্য। Because you see, that means the first class, second class, third class, and fair, there is a huge discrepancy in the fair rate, right? So that's the question we might want to ask. What is the relation between fair and the passenger class? ঠিক আছে? We want to know this because there is a huge discrepancy we can understand between the fare of first class, second class, and third class. So we will see how much different. আচ্ছা, বোঝা গেছে জিনিসগুলা? একটা কোয়েশ্চেন ছিল, এটা হ্যাঁ, হচ্ছে বলো। আপনার মানে জাস্ট ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাস, এই তিনটা ক্লাসের মধ্যে কতখানি ডিসক্রিপেন্সি, এটা কি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দিচ্ছে নাকি মানে ধরেন ওই ক্লাসের ভিতরেও যে ডিসক্রিপেন্সিস গুলো আছে ওটাও এটা কভার করতেছে? এটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাসের জন্য দিচ্ছে না, সবগুলো ডাটা সেটের মধ্যে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলো এখন ফার্স্ট ক্লাসের মধ্যে হয়তো বা দেখা যাইতে পারে যে ডিফারেন্ট প্যাসেঞ্জারের ভ্যালু ডিফারেন্ট হইতে পারে। আমি নিজেও এখনো চেক করে দেখিনি, চেক করে দেখতে হবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট ক্লাসের যে প্যাসেঞ্জার আছে তারা কি সব টিকিট প্রাইস সেম ছিল নাকি ডিফারেন্ট ছিল? It is likely going to be different. So far, I can, from my intuition says that it should be different, but we can check, right? Whether if they are a first class passengers. Okay, check করে দেখো, এখনই চেক করে দেখো. Extract the first class passengers. Then check their fare. You know how to extract, right? আমি ডাটা ফ্রেমে যাব, ওই ফ্রেমটাতে প্যাসেঞ্জার ক্লাস ইজ ইকুয়ালস টু 1 এটা এক্সট্রাক্ট করে নিব। করতে পারবো না? চেক করে দেখো।
ডাটা ফ্রেম, যেখানে ডাটা ফ্রেম হচ্ছে অল দ্য প্যাসেঞ্জার ক্লাস ইকুয়ালস টু ওয়ান, শুধুমাত্র সেই রোগুলো বের করে নাও। তারপর তাদের ফেয়ার গুলো দেখো, সবগুলোর ফেয়ার কি সেম নাকি ডিফারেন্ট। কিছু পাওয়া গেল? স্যার একটা এরর আসতেছে। জি স্যার, এখানে এরর আসতেছে পি ক্লাস। সিনট্যাক্স মনে হয় সমস্যা, মানে অ্যাকচুয়াল সিনট্যাক্সটা কি হবে? একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, স্যার একটা ফর লুপ দিচ্ছি, অনেক বড় আউটপুট আসে। এটা হচ্ছে ট্রেড ডিএফ লিখতে হবে, ট্রেড ডিএফ না হলে হবে না। না, ট্রেড ডিএফ, এটা বাইরে একটা ট্রেড ডিএফ দিতে হবে, ট্রেড ডিএফ এর ভিতরে ট্রেড ডিএফ ক্লাস হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। রাইট, তোর কোডটা কপি পেস্ট করে দে। পাওয়া গেছে। জি স্যার, সেম আসে, এক্সট্রাক্ট করা গেছে। সেম আসে না ডিফারেন্স আসে? কি স্যার বলছো? কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। চেক করনি? ডিফারেন্ট আসে স্যার, ডিফারেন্ট আসে, ওয়ানের মধ্যেও ডিসক্রিপেন্সি আছে অনেক। খুব বেশি না অল্প? স্যার দাঁড়ান। স্যার স্যার বেশি আছে, একটা হচ্ছে 5, একটা 71, একটা একটা 83। 26,000, একটা 71, সরি, হ্যাঁ এত বেশি 35 ফার্স্ট ক্লাসের মধ্যেই? আছে। মানে আচ্ছা, 5, 26 মিনিমামটা হাজার টাকা, 5, 26 ম্যাক্সিমামটা 83 এরকম। স্যার। হ্যাঁ স্যার, মিনিমাম 5, হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 83 এরকম। ওকে, আচ্ছা, দেখতে হবে, পরে দেখবো এখন। স্যার সিনট্যাক্স নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ওই যে রাহিব পরে চ্যাটে একটা দিল যে স্যার ট্রেন ডিএফ, ওটার মধ্যে ট্রেন ডিএফ পাস করতে হবে, এটা এরকম করে হলো কেন স্যার? আচ্ছা দাঁড়াও দেখি, আমি ওটা দেখিনি। আচ্ছা, এখানে কি লিখছে? ট্রেন ডিএফ প্যাসেঞ্জার ক্লাস ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান। আচ্ছা, ট্রেন ডিএফ, ফার্স্ট অফ অল ইউ সি ট্রেন ডিএফ হচ্ছে এই ডাটা সেট থেকে, এই ডাটা সেটের মধ্যে তুমি যেখানে হচ্ছে আমার ট্রেন ডিএফ অফ প্যাসেঞ্জার ক্লাস, আচ্ছা। ওকে, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান। আমি এইটা থেকে এক্সট্রাক্ট করব, বাইট থেকে। কি এক্সট্রাক্ট করব? এই ডাটা সেটের মধ্যে যেটা সঠিক, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা আসতেছে, আমি যদি ইয়া হিসেবে দেখাই, this is the Boolean mask that you are actually using. Okay, Yes. this is the Boolean mask you are using. আচ্ছা, এখানে বলতেছো যে এইটা হচ্ছে তোমার পুরো ডাটা সেটটা,
এখানে কি তুমি পুরো ডাটা সেট ইউজ করতেছো না, এখানে শুধুমাত্র একটা পার্টিকুলার ফিচার ইউজ করতেছো যে x3 = 1, যে এক্স ডাটা সেটের সবগুলা আমি রোসি নিব কোন ইয়ে হিসাবে, বুলিয়ান মার্কস হিসাবে, যেখানে হচ্ছে x3 ফিচার যেটার ভ্যালু হচ্ছে =1 কিনা সেইটা হিসাবে। আমার কথা বোঝা গেছে? বুঝতে পারছি। ওকে, আচ্ছা, ওকে, লেটস মুভ অন। উই হ্যাভ কাম আপ টু দিস ফার, কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, ডিসক্রাইব। সো ডিসক্রাইবটা গেল। From describe we can understand some this kind of distribution of the data, how the features are distributed. Okay, fine, let's go. The next thing is acha, pivot tables. Okay, now what are pivot tables? Acha, so basically in the last I told you about how we want to ask some questions like relation between two features, feature 1 and feature 2. এখানে গেছিল হচ্ছে, so fare and passenger class, what is the relation between two features? For that one, we cannot use the value count is not enough. We need something that is called the pivot table. How do you do it? You have the data frame. You just first write the features that you want to extract. Okay, let's say this is your um, gender. Also, first you use passenger class. Let's say survive. Okay, this one should be another inside. Then you write your function. The function for pivot table is called the group by function. Okay, so in the group by function, it will group them, group these two. Okay, group by based on what you have to mention. Based on what I want to group by passenger class, I want to group them by passenger class. If you write this one only, it will create a group by object. Okay, this will, if you run only this, it will create a group by object. You can check. What you need is like a aggregating function after this one. Okay, you need a aggregating function on the group by object. So like group by based on what you want, the count, you want the average, what do you want? So basically after this one dot you write mean, let's say for instance. So then it will give you the mean value, the average value, how many passenger class per passenger class, how many did survive. So if you run the cell that is given there, you will see first class, second class, third class. I think 80% survived here, 50% survived here, only 20% survived here, এরকম কিছু একটা আসছে দেখা যাচ্ছে। প্রথমটা 62%, তারপরে 47%, তারপরে 24%। ওকে, এই তো কাছাকাছি, লেটস সে 60%, 62, 62. So there is a good chance, right? You see the first class passengers, good chance of survival. Second class is 50-50, third class is very low. That means most of the third class passengers did not survive. Now check, the summation is not কিন্তু 100% কিন্তু না. It is not the total value. It is out of the first class passengers, how many survived? Out of the second class passengers, how many survived? That's the relation it is giving. Is it clear? স্যার ডট মিনটা কি করতেছে? এটা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট করতেছে। তুমি যদি ডট মিন দাও, তোমার আসলে কি চাচ্ছ, মিন ভ্যালু চাচ্ছ, অ্যাভারেজ ভ্যালু চাচ্ছ, না কি চাচ্ছ, সেই জিনিসটা করতেছে। ওকে, আচ্ছা, সো নাও 1 2 3. Similarly, you can check for other features. So if you like data frame, check if you check for relation between passenger class, না passenger class তো দিলাম, gender for instance. If you like gender and হচ্ছে survive, then group by then this, you will see that for female, male, this is around 20%, I think. For female, it is around 70%. দেখো তো চেক করে কেমন আসে। ডট মিন দেওয়ার পর হ্যাঁ, ডট মিন দেওয়ার পর। স্যার ইয়েস, যদি আমরা স্যার কাউন্টটা জানতে চাই, লাইক ফার্স্ট ক্লাসে কয়জন সার্ভাইভ করছে, তাহলে আমরা এগ্রিগেট ফাংশন কোনটা দিব? I think there is a function called count there. Okay, search, ডট কাউন্ট। I think so, আমার মনে নাই এখন। গ্রুপ বাই লিখে সার্চ দিও, গ্রুপ বাই অ্যাগ্রিগেটিং ফাংশন লিখে সার্চ দিও, চলে আসবে সাথে সাথে। there is a function there, সাম জি অর স্যার, কাউন্ট, কাউন্ট। এরকম ডট সাম অর ডট কাউন্ট এরকম একটা আছে, যতটা মনে পড়তেছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, sure, sir. একটু সার্চ দিয়ে দেখিও, এগুলোর মধ্যে একটা আসবে।
আমি অনেক আগে বানিয়েছিলাম তো, এটা মনে নেই অত। এই দুইটার মধ্যে একটা হয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা, একটু সার্চ দিয়ে দেখো, চ্যাট জিপিটি দিলে চ্যাট জিপিটি বলে দিবে। আচ্ছা, মেল অ্যান্ড ফিমেল এখানে কত আসছে দেখো। কিরকম আসে? স্যার ফিমেলের হচ্ছে 74%, ফিমেলের 74%, ওকে, আর মেল? মেলের হচ্ছে Okay, 18.8%। so 20%. So you can see one of our question was what is the survival chance? We can now see that male has a significant low chance of survival compared to females. Okay, these were the questions we are asking, right? When we start for exploratory data analysis, when we started our features. Are you able to get the answers now? So is Yes, it related? Yes, we have find survival chance. Yes, we have find the question answer to the question that there is a high chance survival for female. Then we had a question like whether আর কি কোশ্চেন ছিল, জেন্ডার অ্যান্ড কিসের সাথে, ও নেমের সাথে। আচ্ছা, নেম টেকনিক্যাল পাওয়া যাবে না, রিজার্ভ ফর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। আচ্ছা, হুইচ ইজ, এটা এখন পর্যন্ত পাইনি, চিলড্রেন এবং সার্ভাইভ। সো ফর দিস ওয়ান উই হ্যাভ টু গো ফার্দার ডিপার। চিলড্রেন ইজ কমপ্লিট, ইজ এ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। নাও সো ফার উই আর ওয়ার্কিং উইথ ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যালু। আচ্ছা, দেন প্যাসেঞ্জার ক্লাস অ্যান্ড ফেয়ার, অ্যাগেইন দিস ইজ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। আচ্ছা, ওটা আমরা দেখতেছি একটু পরে। এখন পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? গ্রুপের স্যার কনসেপ্ট। ফিমেল আর মেল 74%, 18%, এটা তো স্যার 100% হচ্ছে না ইট যেটা ইজ আসলে। অ্যাবাউট এমন যতগুলা তোমার মেল ছিল, মনে করো 590 জন মেল ছিল, তাদের মধ্যে তোমার অনলি 50 জন সার্ভাইভ করছে। এই রেশিওটা হচ্ছে 20%, নট দ্য টোটাল নাম্বার। আচ্ছা, বুঝা বুঝতে গেছে? পারছি। ফিমেল যতজন জি ছিল স্যার। তাদের মধ্যে 75% সার্ভাইভ করছে, এটা হচ্ছে সেই নাম্বারটা। জি স্যার। ওকে, আর আচ্ছা। এখানে গ্রুপ বাইটা কি কি করতেছে অ্যাকচুয়ালি? হ্যাঁ, গ্রুপ বাই। স্যার গ্রুপ বাইটা কি করতেছে মানে? গ্রুপ বাই তো গ্রুপ করতেছে। গ্রুপ বাইয়ের কাজ হচ্ছে এই যে এই দুইটাকে গ্রুপ করা। কিসের বেসিসে গ্রুপ করা? যে এইটা লিখবো সেইটার বেসিসে গ্রুপ করা। এটা গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে না, তিনটা গ্রুপে ভাগ করে দিলাম না? সো গ্রুপ করতেছে, যেটা লিখবো সেই ফিচারের উপর বেসিসে গ্রুপ করবে। তারপর অ্যাগ্রিগেট হচ্ছে সেই যেই বেসিসে গ্রুপ করলো সেইটাকে এখন তোমার অ্যাগ্রিগেট করবে, মিন হোক কাউন্ট হোক যাই হোক সেইভাবে অ্যাগ্রিগেট করবে আর কি। আচ্ছা, একটু মানে দুই একটা কোড রান করে দেখিও নিজের মতো করে, তাহলে দেখবো আস্তে আস্তে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, এনি কোশ্চেন, এনি আদার কোশ্চেন? আচ্ছা স্যার, এখানে মানে কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে এই যে মানে ধরেন সেক্স আর ফেয়ার যদি দেই, তাহলে একটা রেজাল্ট আসতেছে 44-25। মানে এখানে কিভাবে গ্রুপিংটা হচ্ছে? লাইক সার্ভাইভিং এ হয়তো ও ধরে নিচ্ছে 0 মানে ডেথ, 1 মানে সার্ভাইভ করছে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট আদার ভ্যালুস, রাইট? লাইক এটা আমরা এটা খালি দিছো? ক্যাটাগরিক্যালি করতেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা দিছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা দিয়েছি। ডট গ্রুপ বাই হচ্ছে সেক্স, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তখন এটা যেটা করবে হচ্ছে, এটা যেহেতু ক্যাটাগরিক্যাল, এটা দিবে ফেয়ারটাকে অ্যাগ্রিগেট করবে, যে যে ফিমেল তারা ছিল তাদের হচ্ছে যারা তাদের যে ফেয়ার ছিল ইন্ডিভিজুয়ালি, ঠিক আছে, সেই ফেয়ারের, বোঝো মানে অ্যাভারেজ বলতে কি আসতেছে তোমার। মনে করো যে আমি যখন ফিমেল দেখতেছি, আমার যে ফিমেল গুলো আছে প্রত্যেকের জন্যই ভ্যালু আইদার কি 0 এবং 1 পাচ্ছে, 0 এবং 1 পাচ্ছে, 0 পাচ্ছে, 1 পাচ্ছে, 1 পাচ্ছে। হুম। তারপর ওখানে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যালু। অ্যাভারেজ বলতে এখানে যতগুলো 0 ছিল 1 ছিল তাদের অ্যাভারেজ কত, অ্যাভারেজটাই আমার পার্সেন্টেজ, তাই না? হ্যাঁ। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে দেখাচ্ছে 80% সার্ভাইভ করছে। সো তুমি যদি ফিমেলের সাথে ফেয়ার দাও, তাহলে প্রত্যেকটার যে ফেয়ার আছে, মনে করো 10, 5, $5, $10, $100, এটার অ্যাভারেজ হবে যে এই যে যতগুলো ফেয়ার ছিল সেটার অ্যাভারেজটা দিবে। ও বুঝে আচ্ছা, গেছে? আচ্ছা। ওকে, ওকে। আমার কথা কি বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। সো অ্যাজ লং অ্যাজ ইউর অ্যাগ্রিগেটিং ভ্যালু ইজ এ ক্যাটেগরিক্যাল, তোমার কোনো সমস্যা নেই। এটা যদি হয়ে যায়, নিউমেরিক্যাল হয়ে যায়, তখন একটু ঝামেলা। তখন হচ্ছে তোমার কিভাবে আগাবা, তখন অ্যাগ্রিগেট করাটা খুব জটিল হয়ে যাবে। সো ক্যাটেগরিক্যালের ক্ষেত্রেও এটা করতে পারবে, জাস্ট তোমার গ্রুপ বাই যেটা যেটা দিয়ে গ্রুপ বাই করতেছো সেটা ক্যাটেগরিক্যাল হতে হবে আর কি, এরকম। ওকে, বোঝা গেছে আমার কথা? কারো কনফিউশন? ইয়েস স্যার। কনফিউশন থাকলে একটু ট্রাই করে দেখিও গ্রুপ বাই এর। মনে হয় আমার ওই গিটহাবে দেখিও আর একটা মনে হয় আছে আলাদা, নোটবুকে করা আছে গ্রুপ বাই এর উপর। ঠিক আছে, একটু খুঁজে দেখি, ওখানে মনে হয় করে রাখছিলাম আর একটা, এটা আরো ডিটেলসে পড়ানোর জন্য। পরে আর তোমাদের মানে রেগুলার ল্যাবের মধ্যে আর ওটা ইনক্লুড করিনি আরো ডিটেলসটা। আচ্ছা, নাও লেটস মুভ অন। আমার 10টা বাজতেছে। ভিজুয়ালাইজেশন। আচ্ছা, আফটার উই হ্যাভ ডান দিস ফার,
The next step is visualization. Visualization make everything very clear. Okay, it makes everything clear. Acha. And this is much more easier to understand. Anyone can understand, even from like non-engineering background. So it is very powerful tool to, especially for the data scientists, extremely important to represent the results using visualization. Okay, acha. So what kind of visualization? If you are working in Colab, you can see some of the visualization is already given, right? This না? আছে না Yes, ওখানে? sir. Yes. Some of the visualization is already given. And if you check some of them, if you click on some of them, you will find there is a plot like this. আছে? এরকম? ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে তোমার ফিমেল এবং মেল, তাই না? এটা হচ্ছে তোমার মেল, এটা হচ্ছে ফিমেল। এই প্লটটাকে কি বলে? What do you call this plot? বার প্লট। বার প্লট। Yes, this is called a bar plot. Okay, আচ্ছা। Okay. So this actually just whatever we done using the value count, তাই না? Whatever we have done using the value count, you can exactly get the same thing using bar plot. So bar plot, it makes it much more easier to understand the difference. Okay. Which one is larger, which one is smaller. The difference is much more clear here. Acha. Now, acha. Now, you will find another one. Check a figure like this. আছে? এজের জন্য একটা ফিগার আছে এরকম। ইয়েস স্যার। এই ফিগারের নাম কি? হিস্টোগ্রাম। Yes. This is called a histogram plot. Okay. তোমরা ল্যাব এক্সাম দিছো না? ওখানে কয়েকটা প্লটের কোশ্চেন ছিল। So you should remember the name of the plots. This is important as a engineering background student. So this is called a histogram plot. This gives you the idea of the frequency. So can you now see how many children are there? Less than, let's say, 20. কতগুলো চিলড্রেন আছে? Around 40 আছে না? দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. So if I go here. আরে হয়ে গেল। So if you check the histogram plot, can you tell me which age range has the highest number of passengers? 20 to 40. Yes, around 20 to 40, you will find that most of the passengers are from that range. Okay. What about the highest passenger? Which age you have the highest one? So 20. Yes, around 80 you have the highest one. So basically, এটা যে স্লো রে ভাই, ইথাবের ইয়ে আসতে অনেক সময় লাগে। আচ্ছা, so basically this will show you that the distribution of the feature. So whenever you have the numerical value, okay, the other functions is not very good for you to understand. For numerical value, you should go for histogram plot. This will give you the distribution much more clearly. মনে আছে একটু আগে করছিল ভ্যালু কাউন্ট দিয়ে যখন করছিল তখন 88 ভ্যালু আসছিল। So it makes it difficult for you to understand. But using histogram, it makes it very clear in which how the age feature is distributed. Okay, is it clear? Yes, sir. কারো কোনো কোশ্চেন? So now No, you sir. see for this data set, the age is very understanding, very easy. For other data set, the feature is not going to be something that you can understand directly. Then you have to have the idea that if the value is like numerical value, I should check the histogram data. If the value is categorical value, I should check the bar plot. Okay, like this way. You have to keep that in mind based on the data type. Okay. Acha. So we have this idea. Now, histogram, these are the like common plots. Then we have some other plots that's much more efficient. আচ্ছা আমি এখানে শেয়ার দিই এখন। Okay. আচ্ছা, so if we want much more advanced type of plots, okay, so facet grid,
Let's see how it looks like. Okay, আমরা যদি এখানে আসি, can you see the screen? Yes, sir. আচ্ছা, so now you see we have histogram but with two features information, age with survival. Okay, now this makes it much more clear. You see, left side is survive zero. That means this is the histogram plot for the passengers who did not survive. This is the histogram plot for the passengers who did survive. Now you see how many children did not survive. Can you get the idea from here? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সার্ভাইভ জিরো মানে কি সার্ভাইভ ভ্যালু যেখানে জিরো, রাইট? Did not survive. Yes, survive one মানে হচ্ছে সার্ভাইভ করছে, সার্ভাইভ জিরো মানে সার্ভাইভ করেনি। So you can see almost 12 passengers, 12 to 13 passengers, 13 children did not survive. But most of the children, like around 30, 25 or 30, they did survive, right? চিলড্রেনদের এজ কত ধরছেন, মানে চিলড্রেনরা হ্যাঁ, চিলড্রেনের এজ কত ধরছেন এখানে? 10 to 12, we usually consider 12 up to children, তাই না? 12 পর্যন্ত চিলড্রেন, 12 থেকে অ্যাডাল্ট, অ্যাডাল্ট না তো টিনেজার, like this way. So you see there are some observations written here. You can check it like this way. We can also see the most death rate is from the passengers from 20 to 30 in this age range. Okay. আচ্ছা, so এগুলো একটু পড়ে নিও। Okay. Now let's look at for the passenger class. Same thing based on the survival column passenger class. You see first class passengers. Survival zero is lower because we have seen that passenger class one, most of them survive, almost 60-70%. And here you can see passenger class one, all of these are the passengers who survive. We can also see that there is one passenger, okay, from passenger class one, very small. এটা কত এজ হবে? 10, হ্যাঁ, you see it is less than 10 who did not survive. Okay, now this one actually gives you much more better information because now you are like conveying three information: passenger class, survived, and age. This gives you even better idea, right? It was impossible for you to extract this information, like these three relation directly from the data using some numerical value, but this kind of feature visualization technique helps you add three features and extract information. Okay, let's see. What about passenger class 3? You can see sorry, this is passenger class 2. For passenger class 2, all the children from the passenger class 2 survived, right? Because survive equals to zero, there is no children. So most of the children, almost now, all the children from passenger class 2 did survive. And for the passenger class 3, you see most of the children are from passenger class 3 who did not survive. Is it clear? ইয়েস স্যার। Okay, so this whatever we got the idea, it is now clear from here that okay, so for age is a factor from based on age, but most factor is passenger class. That's the like dominating factor that is actually lead to the survival one. Acha, you can also check this one whether there is a relation with the embarked scenario. Okay, so for instance, QQ, no difference, almost the same. For this one, there is a small difference, and this one very small difference. So basically, not that much. Male and female, there is the difference. Okay. আচ্ছা, স্যার এই now লাইনটা দিয়ে কি বোঝায়, হরিজন ভার্টিক্যাল লাইনটা? এটা হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিবিউশনের রেঞ্জ বোঝায়। এটা একটা নাম আছে, আমি নামটা ভুলে গেছি। একটা বার প্লটে মনে করো তোমার 75% আছে, বাট 75% ইজ নট অলওয়েজ দ্য এক্সাক্ট থিং। সো ইউ সে তোমার ভ্যালু 73 থেকে 78%-এর মধ্যে, কিন্তু অ্যাভারেজটা হচ্ছে 75। সো এই 73 থেকে 78টাকে হচ্ছে একটা দাগ দিয়ে দেখানো হয়। বোঝা গেছে কিছু যেটা বললাম? বাট স্যার এটা তো মানে বাহিরে চলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইরে। এটা হচ্ছে তোমার রেঞ্জটা বোঝাচ্ছে যে এই রেঞ্জের মধ্যে। দাঁড়া, আমি নামটা মনে করি একটু। এটার নাম হচ্ছে এটার নামটা ছিল হচ্ছে কি জানি, পার্সেন্টেজ। আমি নামটা একদমই মনে করতে পারছি না। পার্সেন্টাইল। না, পার্সেন্টাইল না। এটা হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে, এইটা হচ্ছে তোমার অ্যাভারেজ এখানকার মধ্যে থেকে। আচ্ছা, আমি পরে একবার মনে করে তোমাদের জানাবো এখন, ঠিক আছে? এটা বার ঠিক প্লটে আছে। দেখা যায়।
আচ্ছা, স্যার লেটস আরেকটা মুভ অন। question স্যার ছিল, এখানে আমরা ফ্যাসেট কি গ্রিড কি খালি সাবপ্লট ক্রিয়েট করতেছে? ফ্যাসেট গ্রিড, সাবপ্লট ক্রিয়েট করতেছে ম্যাটল্যাবে যেরকম আমরা হ্যাঁ সাবপ্লট হ্যাঁ, ক্রিয়েট করি, সাবপ্লটের মতো, ফ্যাসেট গ্রিড দিয়ে করা সাবপ্লটের হচ্ছে। মতো। পর হচ্ছে মাল্টিপল ফিচার্স, এটা হচ্ছে আমার মাল্টিপল ফিচার্স এর জন্য। জি স্যার। ওকে, আচ্ছা। সো দিজ আর স্যার সাম লাস্ট অফ দ্য একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক্স। হ্যাঁ বলো, আর কোনো স্যার কোশ্চেন? আমরা কি ভিজুয়ালাইজেশন মানে জাস্ট 3D ফিচার্স এর জন্যই করতে পারবো? জিনিসটা আমার 4D হয়ে যাবে, তখন তো জিনিসটা ভিজুয়ালাইজেশন করা কি না, যাবে? পসিবল হবে না। আমরা থ্রি আচ্ছা ডি পর্যন্ত করতে পারি, এর চেয়ে বেশি করতে পারি না আর কি। 3 dimension পর্যন্তই পসিবল আমাদের। আচ্ছা, so these are some of the features, some of the visualization techniques I have shown for this one. For another data set you see, visualization can be a little bit, you might find another visualization technique more important. Okay, acha. So next, if we move on, so we have seen so far is actually the analysis part, the questions that we have asked at the beginning. শুরুতে যে কোশ্চেনগুলো করছিলাম, we have the answer for almost all the questions now. The relations, blah blah blah, whatever the questions we had asked, those questions are there. We have found the answer. So we have seen some of the 3 or 4 or 5 different techniques to get the answer. So that's our analysis part. We have analyzed the data. We have understood what the data represent, how it is related to the survival, right? We have understand. In the next class, in the next lab, fourth lab, we'll actually define our algorithm to predict it, machine learning algorithm to predict it. We'll see it later. For now, the next part of this lab is the preparing the data for that part. So preparing the data means there are some irregularities. One of the irregularities was the missing data we have already seen. So you have to make the data ready for the machine learning part, and we will see how to do this. This step is called data pre-processing. Okay, this is called data pre-processing. We'll talk about this also in the theory class a little bit later, within 2 or 3 class. Okay. Acha, in the data processing step, the first thing we're going to do, we are going to deal with the features a little bit. First of all, we are going to drop some of the features. Why? Acha, the first features that we are going to drop is called the irrelevant features. What are irrelevant features? Irrelevant means, you see, that is, again, this is for the machine learning part. Up to this one is your data analysis part. We have analyzed the data. Now we are preparing the data for machine learning. Then we come to processing the data. Acha. Irrelevant. What is irrelevant? Irrelevant to the survival, the prediction column. What about those things? For instance, the ID. Is ID related? No, No, right? sir. It is no way related. So we don't need that one. So this is irrelevant. If you keep this one, it will bias, add some bias to the prediction, because you see the machine learning model tries to find some pattern, and just randomly it is going to find some pattern there with the ID, some random pattern, but it might find that will going to bias your model to something that is not there. So we remove the feature. Fine, clear? Okay. What other feature is irrelevant here in the data set? বলতে পারবা? Name, Name is irrelevant because name, no name. Kevin. Kevin is irrelevant. Why? So there are so many null values over there. That is different than irrelevant. আচ্ছা, ওটা পরে আসতেছি। আর কোন irrelevant? Ticket. Yes, ticket is irrelevant because you see the ticket does not contain any value. So these are the 3 irrelevant features that we have. Okay. So these are they do not have any relation with the survival column. So this is from your intuition. Okay, from the irrelevancy, you from just intuition from the data set, you know that ID is not related. Name is just random name. It doesn't have any value. Yes, we can convey the gender information, but we already had the gender column, so we don't need the name to extract gender. And ticket is not needed, so irrelevant. What do? We drop these features. We have the drop function dot drop. Okay, it will drop the features right directly. Okay, so that's the first step. We will drop the irrelevant features. Okay. Number two is we drop features with missing entry greater than 60%. This is a random, this is not random actually. This is like a কি বলা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে rule, thumb rule of thumb.
যদি 60% বেশি মিসিং এন্ট্রি থাকে, if that any feature is contains more than 60% missing entry, you remove that feature. Are you following? So basically Yes, sir. that's like Yes, sir. uh, all the features that we have. Did age had 60% missing, more than 60%? No, sir. No. So that means we are going to keep the age. Which one had more than 60% missing? The Kevin, cabin. right? Kevin. So when we had almost 80% missing, so when we don't know most of the Kevin, so that feature is basically irrelevant to us, kind of irrelevant to us. It doesn't matter because we don't know anything about it. So we remove that one as well. Missing value. Clear? Done. এটাও drop করে দিলাম. So we dropped 4 columns, right? So now if you run the cells later, you will see that this is the new data set that we have so far. Now, moving on. Number 3, other features that you want to, one is called the redundant features. Okay. And duplicate features. What does it mean? Two features can be duplicate to one another. When the data is collected, two features may represent the same thing. How? For instance, in the recorded data, it can be shown that the weight is recorded as kg and weight is recorded as pound. But they are basically the same thing, right? Same na? Yes. So they are basically the same thing. So these are duplicate, but sometimes in the data set they can be recorded in two different feature information like this. So when you have duplicate, you don't want duplicate them. You remove one of them. Keep one, keep the other, remove the other one. So any duplicate value you remove. Is it clear? And what about redundant? For redundant, you have to go for correlation analysis. Correlation analysis means it tries to find the correlation between two features. If two features is like there's more than 80% correlation, then you say that both are actually so much related that you can just keep one. Another one becomes redundant. আমার কথা বোঝা গেছে? Yes, sir. So in that case, again, you remove one of them. আচ্ছা. These two are not found in this data set because you don't have any duplicate or redundant feature. This is found in the another data set, the KDD cup data set. ওইখানে আমি করে দেখাই দিছি. Okay. যখন ওই data set, when you check that one, definitely check how we actually find these redundant features, how we find these duplicate features, and how we remove them. Is it okay? ঠিক আছে? স্যার আমরা কোরিলেশনটা কার সাথে মেজার করতেছি? দুইটা ফিচারের মধ্যে, সব ফিচারের মধ্যে, এটা আমি দেখাচ্ছি, এটা এখনই দেখাবো, একটু পরে দেখাবো। Among Okay, the sir. features, we measure the correlation. Okay. আচ্ছা। So when we find two highly correlated feature, we remove one of them. গেল। আচ্ছা। So drop features গেল। Drop feature গেল। Next thing is missing data handling. We have seen so far missing data, and we want to handle the missing data. Okay. How do we handle the missing data? Acha. So the first thing that we do when it comes to missing data is that if too many missing, okay, greater than 60%, column, done, out. Okay, এটা already করা হয়ে গেছে আমাদের. Number 2, this is also valid for rows as well. If there is, in terms of rows, let's say a particular sample has more than 60 to 70%, more than 60 to 70%, you can check the range, feature information missing. Then you remove that sample as well. Okay, this is for row. এটা করে দেখানো নেই তোমার ল্যাব ম্যানুয়ালে, but this is also valid. You should also check that how many samples are missing per each row. So any particular sample, if it has like 60% feature information missing, you remove that sample point because you don't know anything about about the passenger. মানে স্যার ধরেন 12টা কলাম আছে, ওর মধ্যে 7টাই মিসিং, সো আমরা ওই তখন কলাম ওই মানে ওটাকে বাদ দিয়ে দিব। হ্যাঁ, তখন ওই কলামটা ওই প্যাসেঞ্জারটা আমরা বাদ দিয়ে দিব। ওকে, সো দ্য সেম ফাংশন ডট ইজনাল ফাংশন, ওটা দিয়ে বের করা যাবে, ট্রাই করে দেখিও। বাট নাও যখন আমরা সাম করছিলাম, it was by default, it was the sum was column wise.
নাও ইউ হ্যাভ টু মেক ইট রো ওয়াইজ সামশন। কিভাবে করবা চেক করে দেখি, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাম্বার 3 স্টেপ হচ্ছে যেগুলো আমার লেস মিসিং আছে, ফর ইনস্টেন্স দ্য এজ কলাম ছিল, দেন পোর্ট অফ ইনভার্সন কমানো ছিল, এখানে দুইটা মিসিং ছিল। আচ্ছা, ইনভার্সন আদার কত ভ্যালু, আচ্ছা যাই হোক। নাও এখন এই মিসিং ভ্যালুগুলো, হোয়াট ক্যান ইউ ডু উইথ দিস মিসিং ভ্যালু? So the thing that we are going to do with this missing value, the process is called imputation. Okay, the process is called imputation. What does it mean? This means replace the missing value with some Zero. other values, not zero, some other values. So যেখানে আমার s জানি না, I will just replace it with some other value. Now, if you replace it with some random value, then it will not be accurate, it will not be proper. So we have to find some value. কি ভ্যালু দিয়ে আমরা ইয়া করব? Based on this one, there are two ways. This ways is called, one is called univariate univariate imputation method. Another one is called multivariate imputation technique. Univariate means using only that feature information, that means only one feature, just the age feature, using that. Multivariate means using all feature information. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে, for instance, for the age value, if you calculate the average, the mean value of the other passengers, what is the average mean age of the passengers? বোঝা গেছে আমার কথা? You calculate the missing mean value of the passengers age, you will find it is almost 99. Dot summarize যে ফাংশনটা ছিল ওখানে লেখা ছিল the value is almost 29. Then যেই এজ গুলো আমার মিসিং আছে, the age value that we have missing, we replace all these values with this value. Are you following? এটা কি স্যার ইউনিভ্যারিয়েটের জন্য? হ্যাঁ, it is univariate এর জন্য। আমরা বেসিক্যালি যেটা করতেছি, আমার যে মিসিং ভ্যালুগুলো আছে, ঠিক আছে, সবগুলো মিসিং ভ্যালু আমরা মিন ভ্যালু অন্য যেগুলো মিসিং না সেগুলো মিন ভ্যালুটা নিচ্ছি, সেটা দিয়ে সেটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি। সো ইউ আর রিপ্লেসিং দ্য ভ্যালু উইথ দ্য মিন ভ্যালু। নাও ইফ ইট ইজ a categorical type, for instance this is a categorical type, it has 3 s p q whatever it is. Now can you find the mean value here? এখানে তো মিন ভ্যালু পাবো না, তাই না? No, sir. So if it is categorical, then we'll go for most frequent item. ঠিক আছে, mode is the most frequent item, so we'll replace that with the most frequent. Is it clear? So if it is like the numerical value, we'll go for mean. If it is categorical, we'll go for the mode value. We'll replace the missing values with this. Will it be accurate? No, sir. It will not be accurate. There is a good chance it may not be accurate, but it gives you some value, right? It gives you some, like the average value, that means it is like 50% chance that, okay, it is close to that range. Acha. So this is the simplest way to do it, the univariate. The better way to do it would be using the multivariate. It has two algorithms, most popular. One is called MICE. MICE means multivariate imputation by chained equation. Another one is KNN. You already studied both of them. What does it mean actually? KNN means, let's say you have the age, you are using multivariate, that means you know all the other feature value, right? তোমার এজ ভ্যালুটা জানা নাই কিন্তু বাকি সবগুলো জানা আছে। So what do? You use the other feature value of the other passengers, right? And find the nearest neighbor. পারবা না? Same thing, same way, you find the nearest neighbor of this asset age. What are the nearest neighbors you already know the age of those passengers? You find the nearest neighbors of this one. Then among the 5 nearest neighbor, you take the average age and replace this one with the average age. বোঝা গেছে? Yes, sir.
So which one will be more accurate, this one or this one? স্যার এটা বেশি অ্যাকুরেট হবে, হ্যাঁ, নিয়ারেস্ট নেইবার। আর এখানে নেইবার বলতে মানে কোন কোন পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা নেইবার বলতেছি এটাকে? একটু জোরে বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলো। তার মানে কোন কোন পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা নিয়ারেস্ট নেইবার বলতেছি, মানে কোন ফিচার্স গুলো দেখে, বা এটা সর্টিং হচ্ছে কেন যে এটা আচ্ছা অন্য এটা সব ফিচার গুলা দিয়ে বেস করে, মাল্টিভেরিয়েট, সো অন্য সব ফিচার বেস করে আমরা আচ্ছা হচ্ছে নিয়ারেস্ট নেইবার নিব। ঠিক আছে, তারপর যে নিয়ারেস্ট নেইবার গুলোর মধ্যে জাস্ট এসটা বাদ দিয়ে যেটা মিসিং আছে সেটার অ্যাভারেজটা নিয়ে তারপর আমি আমার রিপ্লেস ভ্যালু, মিসিং ভ্যালু রিপ্লেস করবো। বুঝা গেছে? জি স্যার। Okay, so this one will be obviously be better because we are finding the nearest neighbors for this. This is just random average of all those things. But now we are finding the nearest neighbor, that is the closest, that is much more similar to this passenger. Then we are trying to find the mean value of that one. So basically it gives you a good idea. Okay, so Kaden and mice is actually try to fit a linear regression model with all the other features. Basically this. Okay, so the theory is not important for our lab. So we'll see how to apply this. Okay, any question? আইডিয়াটা তো ক্লিয়ার, মিসিং ভ্যালু হ্যান্ডলিং এর ইম্পিউটেশন কিভাবে করে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, now how to perform imputation using Python. আচ্ছা, basically what do you do? We use the library scikit-learn. ঠিক আছে, scikit-learn কি in short বলা হয় sklearn. In this library there is a proof method available. One is simple imputer. This is for univariate imputation. Another one is called iterative imputer. This is for multivariate imputation. তোমার ল্যাব নোটবুকে সিম্পল ইম্পিউটারটা দেখানো আছে, ইউ ক্যান ট্রাই ইট বাই ইয়োরসেলফ। ওকে, সিম্পল ইম্পিউটার কি করব, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, বোঝার চেষ্টা করো। What we are going to do, we are going to create an imputer object. We call it like this, simple imputer. Okay, and we'll say the strategy is equals to mean. That means we are trying to find the mean value. So basically we have created object that calculates the mean value. You can have another object that calculates the mode value by this, like this way. Then what do? You take this imputer object and apply it, imputer dot apply. Apply করো like this using this function that's called fit transform. কোনটায়? আমার ডাটাটার মধ্যে। Very simple. First we create a imputation object, then apply it in the data. When you apply this, this is what happens. The fit method calculates the mean value. The transform value replace all the missing value in this data set with this mean value. বোঝা গেছে? Okay, so basically the imputer object will calculate the mean value from this data set, then replace these values, replace all the missing value with that mean value. Clear? Any question? Okay, so simply like simple imputer, you can also try with iterative imputer. That will actually go for your imputation task. So after you perform the imputation task, you will see the output result is a numpy array, no longer a data frame. Okay, it happens because scikit-learn library, everything is shifted and performed in data frame. So what do? You have to transform the numpy array into a data frame again for further task. Okay, আচ্ছা স্যার, এই very যে simple. সিম্পল হ্যাঁ ইম্পিউটার এটা কি ইউনিভ্যারিয়েট, রাইট? মানে এটা কি আবার বিট যেটা করছিল ওইটা? হ্যাঁ, এটা ইউনিভারিয়েট মিন করতেছে জাস্ট। এই মেথডটা, এই ইম্পিউটেশন অবজেক্ট প্রত্যেকটা কলামের মিন ভ্যালু ক্যালকুলেট করে নিবে, তারপর যেটাতে মিসিং ভ্যালু পাবে সেটা দিয়ে রিপ্লেস করবে, ওই কলামটার মিসিং ভ্যালু দিয়ে, অ্যাভারেজ ভ্যালু দিয়ে মিসিং রিপ্লেস করবে আর কি। ওকে, আচ্ছা, এনি আদার কোশ্চেন? এইটাই কি স্যার মানে ইম্পিউটার ফাংশনটা কি নিয়ারেস্ট নেইবার ক্যালকুলেট করে ইয়ে করতেছে, মানে নিজে অ্যানালাইজ করে অ্যাপ্লাই করতেছে, নাকি জাস্ট সবগুলা ডেটাটাই নিচ্ছে? কোনটা? এই যে ইম্পিউটার অবজেক্ট বা ইম্পিউটার ফাংশনটা। সিম্পল ইম্পিউটার কিন্তু শুধুমাত্র কেএনএন ইউজ করতে, সিম্পল ইম্পিউটার জাস্ট মিন ভ্যালু নিচ্ছে প্রত্যেকটা ফিচারের,
সব ফিচার, সব সব ডাটার জন্য। ইটারেটিভ ইম্পিউটার যদি ইউজ করো, মানে যেটা তোমার কেএনএন আছে, এটার মধ্যে দেখবে একটা আছে মাইস, ওইটা অ্যালগোরিদম নিজে নিজে ক্যালকুলেট করবে, যেভাবে আমি বললাম ওইভাবে ক্যালকুলেট করে ওইভাবে করে কাজ করবে, তোমাকে কিছু লিখতে হবে না, ওরা নিজেরাই করবে। বাট ঠিক আছে? নিয়ারেস্ট নেইবারটা বললাম না, যার অ্যাকুরেট ডিস্ট্রিবিউশনটা পায়, মানে হুম। জাস্ট একটা না নিয়ে, ওইটাই হ্যাঁ, কি ইম্পিউটার ফাংশনটা করতেছে? এই ইম্পিউটার ফাংশন করতেছে না, আরেকটা ইম্পিউটার ফাংশন আছে সেটা করে দিবে, আচ্ছা আচ্ছা, ওইটার জন্য আলাদা একটা ফাংশন আছে। অ্যাগেন ইম্পিউটার ফাংশন, বাট নেমটা আলাদা আর কি শুধু। বুঝতে পারছি। আই থিঙ্ক ওটার নেম হচ্ছে কেএনএন ইম্পিউটার নাম মনে হয়, সম্ভবত আমার যতটা মনে পড়ে। সাইকিটলান লাইব্রেরিতে ইম্পিউটার অবজেক্টের মধ্যেই আছে, লিঙ্কও দেওয়া আছে, দেখিও নোটবুকে লিঙ্কটাও দেওয়া আছে। ঠিক বুঝছি। আছে, এনি স্যার আদার কোশ্চেন? হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা ইম্পিউটারে যখন স্ট্র্যাটেজি মিন ইউজ করছি, এরপর হ্যাঁ, আমরা ওখানে ব্র্যাকেটে আমাদের ডেটাটা দিচ্ছি, বাট যখন এটা আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা হচ্ছে তখন তো আমাদের মোড ইউজ করতে হবে। তো ইয়েস। ডেটাটাকে তাইলে আমরা তখন মানে কোন ফিচারের জন্য আমরা ইউজ করতেছি ওটা আলাদা করে বলে দিতে হবে, যে মিন হইলে এই ফিচার, মোড হইলে এই আচ্ছা, ফিচার, এরকম। ইয়েস, এটা হচ্ছে জিনিসটা এরকম হয়, এইটা একটা ঝামেলা, কারণ বেসিক্যালি তোমার মিনের জন্য তোমার যে ক্যাটাগরিক্যাল ফিচারগুলো আছে সেটার জন্য তোমাকে আলাদা করে বলতে হবে যে ক্যাটাগরিক্যাল, মানে যখন ডাটা দিচ্ছ এখানে কোন কোন ফিচার তুমি ইয়ে করতে চাও সেটা এখানে দিয়ে দেওয়া উচিত। আলাদা করে বলতে হবে না, মানে এইখানে ডাটার মধ্যে কোন কোন ফিচার তুমি করতে চাও সেটা এখানে রেখে দিবা আর কি। মানে ওই যে বেসিক, থার্ড ব্র্যাকেটে দিয়ে। হ্যাঁ, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিবা। এটা আমি এখানে করে দেখাইনি, কারণ ওকে আমার স্যার। ক্যাটাগরিক্যাল দেখো আমার কি ছিল, সাউদাম্পটন ছিল না? হ্যাঁ, জি 3 স্যার। নম্বর ইয়েটা ছিল হচ্ছে যে ইমবার্ক, পোর্ট অফ ইমবার্ক, সেখানে কতগুলো মিসিং ছিল, অনলি 2টা, তাই না? জি। সো বেসিক্যালি যখন তুমি অ্যাভারেজ করবা, তোমার 1 2 3-এর জায়গায় আসবে 2.3 সামথিং আসবে, ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি, খুব বেশি যে জটিল কোনো সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তা না, বিকজ জাস্ট 2টা মিসিং আছে, খুব বেশি না। ওই জন্য আমি জিনিসটা ইগনোর করছি, এখানে আর করে দেখাইনি। বাট প্রপার ওয়ে হচ্ছে ওইভাবে করে করা। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার রিপ্লেসটা কি আমরা পার্মানেন্টলি করতেছি নাকি জাস্ট ফর দ্য টাইম বিং as long as we are doing the data analysis? ফিট ট্রান্সফর্ম মানে হচ্ছে এটা পার্মানেন্টলি হয়ে যাচ্ছে, না তোমার ডাটা ফ্রেম রিপ্লেস করবে না। এটা হচ্ছে তোমার ইম্পিউটার অবজেক্ট করে, যে ইম্পিউটার অবজেক্টের জন্য তোমার এখানে আরেকটা ইয়ে দিতে হবে, সেখানে নাম দিতে হবে যেটা ডাটা 2। আচ্ছা আচ্ছা, সো উই হ্যাভ সিন হাউ টু প্রসেস, সো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ সিন হাউ টু, আচ্ছা, ড্রপ দ্য ফিচার্স, কোন ফিচারগুলো আমরা ড্রপ করে দিব ডাটা সেটের থেকে, দেন হাউ টু হ্যান্ডেল মিসিং ডাটা, এটা এখানে। তারপর আছে হচ্ছে নাম্বার 3 পার্টে পরে আসলে আউটলায়ারটা, ওটা এখানে ইনক্লুড করা হয়নি, এই ল্যাব ম্যানুয়াল ইনক্লুড করা হয়নি, ওটা হচ্ছে আমাদের লাগবে না আপাতত। যদি কেউ ইন্টারেস্ট থাকো অবশ্যই দেখিও, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। ঠিক আছে, ইন্টারেস্ট থাকলে অবশ্যই দেখে নিও আউটলায়ার কিভাবে ডিটেক্ট করে বাদ দিতে হয়। নাম্বার 4, আচ্ছা, নাম্বার 4-এ প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে আমার কিছু ফিচার একটু মডিফাই করা লাগতে পারে, ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। ওকে, হাউ সো? ভেরি সিম্পল কিছু জিনিস, ফর ইনস্ট্যান্স female and male, we had two categories, right? But you see, machine learning model cannot work with string data. Most of the machine learning model, not all. For instance, KNN, KNN আমরা কি বের করি? নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে মেজার করি না, ডিস্টেন্স, তাই না? নাকি? স্যার, ইয়েস স্যার। অ্যাভারেজ বের করে নিয়ে অ্যাভারেজ নিয়ে বের। হ্যাঁ, KNN আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে ডিস্টেন্স মেজার করি, তাই না, দুইটা পয়েন্টের মধ্যে। না, Yes, মেল sir. অ্যান্ড ফিমেলের মধ্যে আমরা ডিস্টেন্স কিভাবে বের করব? মেল মাইনাস এফ, এফ মাইনাস এফ, আলাদিন হয়ে গেল এটা। So there is no এরকম way আরো to পেপার আছে। like take the subtraction. So what we have to do actually basically when it comes to machine learning, we have to convert every string value to some numerical value. So okay, any string we need to convert into some numerical value so that we can perform these operations. So basically we have to just convert it to 0 and 1, then it's fine. So this is one of the tasks before we apply machine learning algorithm, feature engineering, and it's very simple. Let's say data frame dot map. Okay, any female, any female, let's convert it to 0, and any male, convert it to 1, bracket close. It will convert the data set. Any male value will be mapped to 1,
all the female values will be mapped to 0. Very simple. Is it okay? Yes, sir. Then we do a little bit things. Dot as type, you write integer. Because you see, if you don't write integer, it will be 1.0, a floating point. We don't need floating point. Male and female, it's integer value. So you just write this. You just add this. So all the transition will be like integer value, integer transition. Is it clear? Any question? So স্যার basically এটা up to কোথায় this one, কোনটা কোথায় আছে ম্যাপটা মানে এটা হ্যাঁ ফাইলের কোথায় আছে স্যার এই যে এই ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং মানে স্ট্রিংটাকে চেঞ্জ করা এটা এই কোডটা হ্যাঁ ডিএফ ডট কোথায়? আছে, ফাইল ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে উপরে। হ্যাঁ কি সে তারপরে ডিএফ ডট কোশ্চেনটা বুঝিনি। যে ডিএফ মানে আমি যে স্ট্রিং কে হচ্ছে যে চেঞ্জ করতেছি মানে এইটা কি কোড আছে ইয়াতে মানে হ্যাঁ আছে ওই আছে আছে, ইয়াতে দেওয়া আছে অবশ্যই। নিচে যাও, নিচেই পাবা, নিচেও কোড দেওয়া আছে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর। হুম, হুম, হুম। নিচে চলে যাও, নিচে পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা গট ইট অ্যাকচুয়ালি এটা উপরে ছিল স্যার, মিসিং আচ্ছা ডেটা আচ্ছা, তাহলে হ্যান্ডলিং একটু এর মানে আরেকটু। মানে উপরে ডিএফ ছিল, ডট হ্যাঁ। এটা পাইছি আচ্ছা আছে, ওই নোটবুকের মধ্যে আছে। তো সিমিলারলি ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ইমবার্ক কলাম S, Q, R, whatever you have, S, Q, C. Again, you just convert it to 0 and 1 and 2. Simply, same way. Okay, just convert it, just map it to this one. Then you can actually perform any machine learning algorithm. This is another part. Is it okay? Any question? স্যার এটা কি আমাদের আমাদের মানে ডেটা ফ্রেমটাকে মডিফাই করতেছে নাকি নতুন একটা অ্যারে দিচ্ছে? ডাটা ফ্রেমটাকে মডিফাই করতেছে, নতুন করে অ্যারে দিচ্ছে না। ও ডাটা ফ্রেমে যেখানেই যেই কলামটা আমি লিখবো এখানে লিখে দিতে হবে যে আমি মনে করো জেন্ডার কলামটাকে ইয়ে করতে যাচ্ছি, ওই কলামটাকে ম্যাপ করে জাস্ট ফিমেল মেলগুলোকে 0 and 1 বানাই দিবে আর কি। ওকে, জি স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে আমার আবার সেটা রিস্টোর করতে হবে, রাইট? মানে রিস্টোর করতে হবে না। ওয়ানকে তোমার ফিমেল করার পর। ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে যেটা আসবে, যখন বার প্লট করতেছো এখানে তোমার আসবে 0 and 1। তুমি বার প্লট করার সময় লিখে দিতে পারো 0টা হচ্ছে তোমার মেল ফিমেল এবং 1টা হচ্ছে তোমার ফিমেল, 0টা হচ্ছে ফিমেল। এটা ইয়েস স্যার, কোনো সমস্যা না। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। that's why we did this after the visualization, because visualization is comes before we try to visualize and understand. This is done হ্যাঁ after we want to just before we want to do machine learning algorithm. Okay, স্যার। আচ্ছা। So basically these are the মানে important feature engineering task. There is one optional part of visual feature engineering is creating a new feature. It is not all creating a new feature. It is not always possible, not always right, but in some cases it can give you some good idea. Acha. So creating a new feature, before we go there, okay, let's see one thing. আমি একটা জিনিস বাদ দিছিলাম, সেটা হচ্ছে ওখানে একটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে কোরিলেশন অ্যানালাইসিস। আছে না? দেখো ওখানে আছে ইয়েস স্যার correlation analysis. Basically, this is the Pearson correlation. Okay. In Pearson correlation, you have the dot CORR function. It gives you a result as a heat map. দেখা যাচ্ছে একটা হিট ম্যাপের মতো এরকম। Yes, sir. সো মাঝখানে সবগুলাই হচ্ছে 1 1 1, because this is the same feature, feature 1 feature 1 feature 2 feature 2. This is like this way. So let's see, এখানে দেখাতে হবে। আমরা যদি নিচে যাই, যাও 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 যাও, হ্যাঁ, this is our heat map. Why it is called heat map? Because it is shown using the intensity of color. That's why it is called heat map. Acha. So heat map, the correlation actually is like if it can be between -1 and +1. +1 it means highly correlated, -1 means highly correlated but in the negative way, and 0 means no correlation. Okay.
So if you check here, you see in the left hand side, you have the survive column, and these are the other columns. So if you check carefully, second column, second feature, এটা কি feature? What is the second feature? Yeah. Passenger class, right? Yes, And you sir. see the relation is minus 0.34. So we have seen a little bit earlier, minus 0.34 means it's a pretty good relation. And we have seen that passenger ক্লাসের সাথে সার্ভাইভার ভালো একটা রিলেশন আছে। That means it is correct, right? মাইনাসটা কি সিগনিফাই করছে? মানে negative way. So you see survive equals to 0, right? Means আচ্ছা, the passenger did not survive. And রাইট passenger class 1 হচ্ছে কি বেশি সার্ভাইভ করছে, প্যাসেঞ্জার রাইট ক্লাস 3 হচ্ছে সবচেয়ে কম সার্ভাইভ করছে। সো রিলেশনটা হচ্ছে অপোজিট দিকে, এই জন্য মাইনাস আসছে। Basically you take the absolute value, think of the absolute value. ওকে Okay, so then what is the next one? And the gender, and you see this is 0.54, so that means this is high, so that is highly related, and we have seen so far, ঠিক আছে না? জি তারপর স্যার। এজের সাথে রিলেশন দেখো মাইনাস 0.07, ভেরি স্মল, অলমোস্ট নান। দ্যাট মিনস উইথ এজ ইট ডাজ নট ফাইন্ড এনি রিলেশন। পাইছে? খুব একটা পাইনি। আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন কি বলছিল, ছিল কি ছিল না? ছিল তো স্যার, কারণ এই ছিল হ্যাঁ তো। কিছু ছিল। বাচ্চারা তো বেশি বাচ্চারা তো Again, বেশি this is Pearson correlation. It has its way of finding the relation. Okay. Now, survive is a categorical value. This is a numerical value. So, in terms of Pearson correlation, it should be between numerical and numerical. এখানে অনেক কিছু আছে। So, অত ডেপথে যাচ্ছি না। So, if you have categorical value, there is another type of correlation analysis. Rank correlation, completely আলাদা. So, this is not absolute. Think of it like a, just to get some idea. Don't take it absolute value. Okay. আচ্ছা স্যার, Just to give you some মাইনাস idea. মানে কি তাহলে? মানে এটা কি নেগেটিভ কোরিলেশন? হ্যাঁ, মাইনাস কত? বাইরে কি ইন্ডিকেট করতেছে? মাইনাসটা হচ্ছে নেগেটিভ কোরিলেশন। লাইক দ্যাট মিনস কোরিলেশন বাট দ্য ভ্যালুস মানে হচ্ছে একটা বাড়লে আরেকটা কমে, এই রিলেশনটা। ওকে ওকে। পজিটিভ মানে হচ্ছে দুইটাই একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে, জিরো মানে কোনো রিলেশন নাই। আচ্ছা, তারপর 0.36 ফেয়ার। সো ফেয়ারের সাথে প্যাসেঞ্জার ক্লাসের ভালো রিলেশন আছে, তার মানে সার্ভাইভের সাথেও আছে। সো নাও ইউ ক্যান সি, আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল ফেয়ার এবং প্যাসেঞ্জার ক্লাসের মধ্যে রিলেশন আছে কিনা। ক্যান ইউ ফাইন্ড ইট নাও? দিস ওয়ান, রাইট? প্লাস Passenger class and fare. This is the স্যার passenger ভালো class and correlation fare. আছে। 0.55. So that's very high. And negative. Why negative? Because passenger class যত বাড়বে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডে যাবে, ফেয়ার কত কি কমবে না? জি স্যার, বুঝতে So পারছি। that's why it is a negative relation. So this graph gives you a very good idea about which features are related and not. It also gives some idea that which features are related to the survival and not. Now you see, এই যে parents and children, siblings and spouse, এটার সাথে কোনো রিলেশন আছে? আছে? Almost none, right? 0.03. That's almost zero. Zero means no relation. So that means those columns, those features is not actually giving you any idea related to the survival. Acha. Any question up to now? No, sir. Acha. So let's go here. What to do about that one? It is optional, but optional means usually it is not done, but it can be done. That's why I have shown you. Acha. Last thing. So we have seen that sibling, spouse, parents, children, এগুলা আসলে সার্ভাইভালের সাথে there is no relation with the survival column with these ones. So what to do about that? What can we do about that is that you see in sibling spouse the number 0, 1, 2, 3, 4, these are basically the same thing. Two parents and children, two siblings or spouse doesn't matter. What we can get some information is that first of all, what you can do, we can add these two up and create a new feature called family size. Okay, so family size এক বা দুই বা তিন বা চার, because they are the same thing, sibling spouse parent children, basically the same thing. Okay, we create a new feature called family size. Fine. Now from this family size, এই দুটো যা যোগ করতে পারবো family size. Now from this family size feature, we give a condition, and from there we get a new feature that's called is alone.
whether the passenger was alone or not. Now this is a binary feature, right? If it is 0, that means it is 0. If it is greater than 0, that means the opposite হলো. So instead of these two feature, we get a new feature called is alone. Okay. Now the sibling, spouse feature, parents, children, family size থেকে আমি লাস্টে নিয়ে আসলাম is alone feature. Now, is this feature more valuable or more informative or not? How can we check? We can check the relation with group by column. Okay, group by. Then if you check it, you will see this is alone, right? You will see that if the person was 0, I think there was 30%, person and 1, there was 50%, এরকম একটা রিলেশন ছিল আছে. Yes, sir. So Yes, sir. this is much more like informative than they are individual. Then what you can do, create a heat map with this newly created feature and check whether that feature actually adds more information or more relation with the survive or not. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। When you check, you will find, hopefully, you will find that Isalon actually has at least around 10%, I think, আসবে. That is relation with the survive column. That means it is actually more informative than these features individually. So that means this new feature actually holds more information than the others. So what you can do, you drop this feature, drop this feature, drop this feature, and keep only this feature. That will help you much better in prediction than those things. Is it clear? So Yes, this sir. is like a feature engineering task that you can actually create new features to help you get better information from the already existing one. And this is done in some cases, for instance, in medical data sets. Sometimes two feature, like let's say creating value ইত্যাদি, individually they don't contain any information, but when you take the divide it, okay, the ratio actually contain more information. So it happens. So in many cases, some of the, let's see, in our body, some of the, when you go for test, you don't look at the individual value, rather you look at the ratio of them. So this is the one of the feature engineering task. Okay, basically this is what we can do so far. Any question? Any questions so far? So far we have, so today what we have studied, we have seen, basically, if I go to the top, we have seen how to analyze the data, how to work with the data, how to answer some of the questions from the data, how to extract some answer from the data. And the next part was prepare the data, how to prepare the data set for the machine learning part. We have seen some of the processing tasks, missing data handling, feature removal, ittadi, etc. And basically in the next lab, we'll try to apply these things. Okay. And this is shown for one data set, Titanic data set. KDT কাপ data set এরটাও করে দেওয়া আছে, EDA task পুরোটাই করে দেওয়া আছে. That will be for you to check by yourself. Okay. Class শেষ. Any question? If no question, then write your student ID in the chat and you can leave. স্যার ক্লাস নোটটা কি শেয়ার দেওয়া যাবে? পিডিএফটা হ্যাঁ, স্যার ক্লাস নোটের পিডিএফটা কি শেয়ার দেওয়া যাবে? হ্যাঁ যাবে। একটু Okay. তাহলে দিবেন।